The National Census on Street Families report shows that only 36% of females found living on the streets attribute mistreatment by relatives as a cause for their way of life. 46% cite being born on the streets as the reason for being there, while a whopping 50% of those surveyed said that domestic violence was the main reason for going to the streets. 32-year-old Beatrice Mamukwe from Moshi in Tanzania knows this too well. For many years, she has been abused, battered and bruised by the father of her 5 children. Sasa ndio ilifika mahali babake akanifukuza. Nikabidi pia mimi nikainja. Badala ya kupigwa, kutumwa Blue House, kutumwa Kenyatta, hata alama niko nazo kwa kichwa. Ziko hata nini vizuri. Bado mimi usikiaga uchungu. Ilifanyika hapo inatuonyesha. Ni baba yao ndio aligongaga. Yeye alikuwa anipigisha kwa pavement kama hizi. Sasa ikabidi nikatumwa Blue House. Wakaniambia wananituma Kenyatta. Kunituma Kenyatta nilala siku 2. Nikashonwa, nikarudi. Sikuwa na mahali pengine pa kuenda. Sina mandugu Nairobi. Ikabaki nimevumilia. With no siblings back at home in Moshi, Beatrice spends her days collecting plastics for sale and her nights nurturing her young children. During the 2020-2021 financial year, the Department of Social Services, tasked with rescuing and rehabilitating street families, was allocated 231 million shillings channeled to the Street Families Rehabilitation Trust Fund. Since the coronavirus pandemic hit the country, the fund scaled down rehabilitation of street families due to issues of spacing at rescue centers. Despite efforts by KTN News to get a statement from the Department of Social Protection on how the funds were being used, no information was forthcoming. No priority has been given by the government to have the street girls rescued, despite bearing greater burdens occasioned by lack of sanitary pads, risk of rape, and childbirth on the streets. Community volunteers like John Kariuki are, however, stepping in where the state has failed. He runs a daily feeding program that guarantees street families at least 1 meal a day. The food cooked here is by former street children who Kariuki helped rehabilitate. Hiyo chakula takula leo hapa, wakikula hapa lunch, pengine mtu mwingine tena atokelezee, lakini hao wanaamini wakishakula hiyo wako hivyo. So ikue ama isikue wataka hivyo. So hiyo najua Mungu anakuwa na watoto. For 18-year-old Purity Wangare, who ran away from home at age 11, the traumatic experience at home cannot allow her to go back to Murang'a where she was raised. Unajua kila mtu anakwao. Sasa unakwenyu hujui maisha yenyewe nikienda ucha napitia. Maisha haya. Maisha shida ama. Sasa kama mimi mamangu huo baba mwenye amemuoa sasa hiyo anataka kulala na mimi ni kama mtoto wake. Sasa hadi uwezi kaa, jifanye msichana, hadi uwezi kaa. Her story of family strife is shared by many other girls who credit their truancy to lack of social support and understanding back at home. Si kupenda kwangu ni kwa street. Mimi niko na kana stepfather, tukakosana gana stepfather, nikajipata street. Unaona venye waliachananga na babangu, alienanga akaolewa kwingine, akasema yeye ananga mtoto mkubwa. Sasa unajua venye simpigiangi hivyo simu anafurahianga mamangu. Juu simsumbui, simuombaombi mavitu hapo, simwambii nini, shida zangu simwambiangi mimi. Mimi nimejilea, mimi najitegemeanga peke yangu. For Elizabeth Hamisi, it's yet another night out in the cold. The mother has no option for now. With no government support and no help from the public, mainly due to the hard economic times,
she tucks her son to sleep, hoping that tomorrow will be a better day. Hii ni maisha mbaya, tusipende hii maisha sana. Hii si maisha mzuri. Sasa sikukuu imeisha kama tuko kwa base na wengine wako kwa nyumba. Wanyeshewi na sisi tunanyeshewa. Tufikirie maisha ya baadaye, tukikombolewa nyumba na watu kama nyinyi, tuendelee kukaa. Na tufikirie tuweka business, si kuomba kila siku. Hata nikipata business ya mandizi, naweza uza, nikiweka kwa karai 10, naweza pata pesa ya kukula, ya kupika chakula, lunch, chai. Ndio nachau mtoto wangu akae maisha poa na grow akiwa na healthy na uzima. Na kitu kingine anataka nika nyumba tu, anapenda kwa namweka akiwa safe, anafanya nyeshewi, anafanya kosa hata kitu ya kukula. Ndio matumaini yangu, na Mungu ambariki grow na mweke miaka mingi, ati hata mimi na miaka mingi ndio matunda yangu. Nimevumilia. Sasa ile saidi venye nimevumilia, yaani nimeona sasa imekuwa ni kidonda yenye iponi. Mwanaume anisaidi, mimi ndio naenda kuchokora, niokote hizi makwincha, maplastic, nipime, akule, nilipe nyumba, pia yeye akule. Ya akikosa ni vita, akikosa bangi ni vita. Ndio mimi niliona afadhali nirudi maisha yenye nilikuwa naishi hiyo kitambo, badala ya kukaa na mtu siku moja ataja kuua. Mimi nikaona wacha tu nikae peke yangu na watoto, nikuwe nikiomba at least nitajapewa, na siku moja nitajapata niishi na wao. Sina rafiki ni mtu pekee niko naye. Juu najaribu kusupport mademu wasifanye nini, wasirepiwe. Kile kiwa support unachukiwa. Mimi nina mtoto wa msichana. Na vile siwezi taka mtoto wangu wa msichana afanyiwe, ndivyo siwezi penda ule mwingine afanyiwe. Ina roho ya huruma. Ama sasa mzee wangu akienda, mwingine anakuja na kuambia aje, si bwanako hayuko, sasa mimi ndio naweza geuka kuwa bwana ya. Juu pia mimi mwenyewe kama mzazi napitia hizo zote. Bwanangu anapigana na watu wengi sana juu yangu. Napenda niondoke nikae maisha ingine, si life. Hii life hainifurahishangi. Juu hata kuna mwenye alinitukananga akaniambia aje, mimi siku yangu nimekupea heshima, na siku yangu nimepatia watoto wako heshima, na kwa nimepea bwana wako heshima, lakini si wewe. Wewe unakuwa takataka ya mwanamke. Juu kukata kulala na yeye. Kama mimi nina heshima na heshimu ndoa yangu. Nilingatu kwa street. Sina uwezo. Kuna uwezo, kuna nguvu, kuna mikono, lakini sababu ya kwenda kwetu mnajua. Si ati wazazi wangu wanipendi, si ati marafiki zangu wanipendi. Wananipenda. Lakini hivyo tu, unajua, wananipenda wote. Hata mwangazi zangu wananipenda. Mimi kutaka tu kwa mtu ndio kwa street.
Timothy Otieno, KTN News, for the special report, Daughters of the Street.